Die Morgensen Warflang Schatten aber die Weisenfelder vor New Harmony, als der Himmel zu brennen begann. Kapitän Jinho Park beobachtet von der Orbitalstation aus. Wie Antimateriestrahlen durch die Atmosphäre der Kolonie schnitten und 3 Millionen Seelen in Sekunden zu Dampf verwandelten. Admiral So Young Kim, Jinho's Stimmbrach über das Kommunikationsjet. Sie reagieren nicht auf unser Kapitulationssignal. Die schlanken Kriegsschiff der Valkyrie-Hegemonie hingen im Weltraum wie silbern durch. Ihr Waffen glitten. Noch vom Gemetzel. Admiral So Youngs verwittertes Gesicht blieb steinhart, als sie beobachtet, wie die Außerirdischen ihr Notruf empfingen. Ihr Übersetzgelächter holt durch die Bruch. Die Valkyrie hatten ihr Strategie perfekt geplant. Sie moniterten beobachteten sie die menschlichen Kolonien, studierten ihr Verteidigungsmuster und warten auf den perfekten Moment zum Angriff. New Harmony war nur der Anfang, ein Test ihrer Waffen gegen das, was sie für ein primitive Spezies. HIL-10. Jinho start auf die Bildschirm, bei das Ausmacht der Sichtring zeigten. Ganz Stadt waren verschwunden. Millionen von Familien in einem Augenblick ausgelöscht. Die Farmen, die einst golden in der Sonne leuchteten, waren jetzt geschmolzenes Glas. Kinder, die am Morgen noch zur Schule gegangen waren, existierten nicht mehr. Ma'am, eingehende Übertragung vom Führungsschiff, meldet Lieutenant Minsuli mit zittender Stimme. Das Hologramm materialisiert sich in Grau. Insektenähnlich Creature mit vier Armen und facetten Augen. Ihr Bewegungen waren elegant, fast zerisch, aber ihr Absichten waren tlich. Primitive Menschen, klickt es mit einer Stimme wie breckendes Glas, a Spezies endet hut. Wir sind die Valkyrie, Widerstand ist zwecklos. Die Creature lacht erneut, ein Gurgisch wie Nacken. Sie jenes offensichtlich die Verzweiflung in den menschlichen Gesichtern. Für die Valkyrie war dies kein Krieg, dies war Unterhaltung. Sie hatten schon Dutzend von Spezies ausgelöscht und betrachteten die Menschen als besonders schwach BUTE dort so jung fort, wie sich ihr fast bollten. Dies Creaturen hatten nicht nur ihr Kolonisten getötet, sie verspotteten auch noch die Toten. Sie behandelten menschliches Leben wie einen Schuss. Als wenn die Millionen von Opfern nichts weiter als sollen in einem Spiel, waren die außerirdisch. Flott begann, sich in Richtung der inneren Kolonien der Erde zu bewegen, bewegt sich So Youngs Hand zu einem versteckten Panel. Ihr Finger fuhren über einen einzelnen roten Knopf. Der mit koreanischen Zeichen markiert war, Schlafende. DRACHE Closing Parenthesis. DASER Knopf war das beste Geheimnis der Menschheit. Jahrzehntelang hat die Erde vorgegeben, schwach und primitiv zu sein. Ihr kleinen Verteidigungsflint und friedlichen Kolonien waren nur ein Facet. In den dunklen Räumen zwischen den Welten wartet etwas anders, etwas, das die Valkyrie niemals erwartet hätten. Die Außerirdischen glaubten, sie hätten ihn leicht gut gefunden. Sie dachten, die Menschen wären wie die anderen Spezies. Die sie erobert hatten, hilflos und vergängstigt, aber die Menschheit hat aus der Geschichte gelernt, sie hatten sich vorbereitet. Sie haben keine Ahnung, was sie geübt haben, flüstert So Young, rund ihr Hand über dem Nachschwett. In ihren Augen brennt ein Feuer. Das Jahrtausend menschlicher Evolution widerspiegelt, die Wort einer Spezies, die ihr Kinder beschützen wird, kost is, was is wohl dort Präsident Haien wucho stand vor dem Notfallrat, in Souls unterirdischem Bunker, sein Stimmschnitt durch das Chaos. Aktiviert Projekt Schlafender Drake, Autorisierung, Alpha 77. Die wird holten durch den Raum wie ein Todessortil. Jahrzehntelang hat die Menschheit auf diesen Moment gewartet. Gehofft, dass er niemals kommen wird.
aber jetzt. Die nu Harmonie zu Aschgeruden war, gab es kein Zirk mehr. Überall im Sonnensystem begann sich das Gesicht der Menschheit zu zeigen. Versteckt werfen im Asteroidengetal errockten zum Leben, ihr Schmieden, die jahrzehntelang Ausberg-Operation getent waren, entfalten nun ihren wahren Zweck. Was die Galaxie für friedlich Minenarbeiter gehalten hat, waren in Wirklichkeit die guten Waffenfabriken, die gebaut wurden waren dort Dr. Junji Nam, Architektin der geheimsten Waffen der Menschheit. Koordiniert von ihrem geheimen Leben unter der Mondoberfläche aus. Ihr Finger tanzten über holographische Konsolen, wenn sie System aktiviert, die seit einem Jahrhundert im Verborgenen entwickelt worden waren. Jeder Asteroid. Die Civil Rum Station hat einen doppelten Zweck GBT. Herr, meldet. Kommandant Ji-Hun-Young vom Mars-Kommando. Allgeisterflotten regieren. Geschätzte Pointo o Schiff kommen online. Die sollen waren überwältigend. Wenn die Velkori glaubten, sie hätten die gesamtmenschliche Flotte nu Harmonie gesehen. Errockten überall im System Kriegsschiff aus ihrem Schlummer. Sie waren in Asteroiden versteckt, unter Eisschichten begraben, in den Ringen der Gasriesen verborgen. Die Velkori hatten ihren fatalen Fehler gemacht, sie glaubten. Es klein Patrouillenflot repräsentiert die gesamtmilitärische Macht der Menschheit. Sie hatten keine Ahnung, dass die Menschheit seit einem Jahrhundert auf genau diesen Moment vorbereitet hat, Waffen in der Dunkelheit zwischen den Welten bauend. Jede Handelsroute war ein getarnter Militärkorridor gewesen, jede Forschungsstation hat Waffen entwickelt, die Velkori nie vermöglich gehalten hätten. Die Menschen hatten gelernt, das Überleben bedeutet, immer einen Schritt voraus zu sein. Kapitän Eugen Sayer aktiviert ihren Tarnkappensister aus seinem Versteck in Jupiters Stürmen. Die elektromagnetischen Interferenzen der Gasriesen hatten ihr Schiff jahrelang vor jeder Entdeckung geschützt. Sie herumtarnten sich Dutzend herrlicher Schiff, ihr Rumpf schwarz wie der Weltraum selbst. Die Schiff waren Meisterwerk der Ingenieurskunst. Ihre Technologie war so fortschrittlich, dass sie selbst für menschliche Standards kaum zu glauben war. Jahrzehnte geheime Forschung hatten zu Durchbrüchen geführt. Die Wissenschaftler Velkori in den Schatten stellten. Hier ist Phantom Staffel, übertrug sie, wenn der Crew die Kampfsystem hochfuhr. Die Jag beginnt jetzt. In den Tiefen der Weltraums errockten weiter Geheimnisse am Leben. Raumstationen. Die also an Posten der Wissenschaft getent waren, verwandelten sich in Kommandozentralen. Zivilisten, die jahrelang normal Jobs ausgeübt hatten, warfen ihr Tarnung ab und entfalten sich als Militärspezialist. Die Menschheit hat seit Generationen geplant und sich vorbereitet. Jeder Mensch kennt seine Rolle in diesem großen Plan, von den Kindern in den Schulen bis zu den Rentnern in ihren Heimen, waren Teil einer Kriegsmaschinerie, die darauf wartet, entfesselt zu werden. Dort die Velkori würden bald lernen, dass die Menschheit nicht nur überlebt hat, weil sie stark war, sie hat überlebt, weil sie klug war, geduldig war und niemals vergaß. Und jetzt wurden die Aliens den Preis für ihre Arrogantie erlegen. Dort die Velkori Drittflotten gehört sich dem Mars und erwartet einen leichten Sieg. Stattdessen flogen sie direkt in die Fall der Menschheit. Führt els ab, befahl Admiral Timon. Kang von Schlachtschiff Vergeltung. Der Weltraum explodiert in Licht, als sich als versteckte Armada offenbart. Aus dem scheinbar leeren Raum materialisierten sich hundert von Kriegsschiffen. Die Velkori-Kommandanten starrten ungläubig. Auf ihr Bildschirm, wo waren all die Schiffe gekommen, Quantentorpedos, 50 Jahre lang in Geheimen entwickelt, durchschlagen die Velkori-Schild wie Papier.
die Außerirdischen hatten ihr Technologie für unüberwindbar gehalten. Doch die Menschen hatten jeden Schwachpunkt studiert und ausgenutzt. Ja, der Beobachtung und der Lernen sollten sich nun aus. Die Energiewaffen der Aliens, angeblich unbesiegbar, zerstreuten sich harmlos in der reaktiven Panzerung der Menschen. Jeder Treffer wird absorbiert und in Energie umgewandelt, die menschlichen System noch starker macht. Es war Technologie, die Weltkrieg niemals für möglich gehalten hätten. Kapitän Sunhelim steuert ihren Juga durch das Chaos. Ihr Zielfassungskontur markiert feindlich Schiff mit Glitscher. Precision, ihr bewegten sich wie ein Pianist über die Kontrollen. Die Bewegung perfekt einstudiert durch Jahr der Trainings, Fachstaffel, Aufteilen und Eingreifen. Rief sie über den Communication School. Seitdem, was Menschen mit Kindermorden machen, bei Wortbranten in den Häusern jeder Pilotin. New Harmony war nicht nur ein militärisches Ziel gewesen, es waren ihr Familien, ihr Freund, ihr Zukunft gewesen. Jeder Schuss war für die Millionen von Unschuldigen, die sterben mussten. Weil die Weltkrieg sie für schwach gehalten hatten. Die Schlacht war ein Massaker, aber diesmal auf der anderen Seite. Weltkriegsschiff, die einst wie unzerstörbar durch den Weltraum gefahren waren. Zerbrüchen unter dem konzentrierten Feuer der menschlichen Flotte. Ihr fortschrittlichen Schild, ihr überlegenen Waffen nichts davenhaft gegen einen Feind. Der Jahrzehntelang jeden ihrer Schwachpunkt studiert HATT.LUTNANT Support koordiniert die Angriff. Von seinem Kommandoschiff aus, Sector 7, Siva Suchen zu fliehen, schneidet ihnen den Weg ab. Die menschlichen Schiff bewegten sich wie ein perfekt choreografierter Tanz. Jeder Pilot was genau, wo sein Kamerad sein wird, jeder Schuss war kalkuliert, maximalen Schaden anzurichten. Es war kriegsfrei, diese Kunst erhoben. Wurden war dort in 6 Stunden verwandelt sich die unaufhaltsam Flotte Weltkrieg in Schrott, der den Mars kreist. Die Alienschiff, die am Morgen noch stolz durch den Weltraum gefahren waren jetzt brennend Wracks, die in der Schwerkraft der roten Planeten gefangen waren. Nur einem Alienschiff wurde die Flucht erlaubt, seine Besatzung traumatisiert, bis zur Unkenntlichkeit. Sie hatten gesehen, wie unbesiegbar Flotten wenigen Stunden vernichtet wurden war. Sie hatten erlebt, wie die primitiven Menschenwaffen einsetzten, die ihr eigen Technologie wie Spielzeuge sehen liehen. Lieutenant Dong Hien kämpft nicht einen Kanal zu dem fliehenden Schiff, sagt Ihren Anführern hier. Woltet sehen, was die Menschheit kann, das war nur der Anfang. Bei Wort folgten dem Weltkriegsschiff, als es in den Hyperraum sprang. Die Nachricht war klar, die Menschen waren nicht die Beute. Die Weltkrieg gesagt hatten, sie waren die Juga geworden. Oberst Jason materialisiert aus dem Hyperraum über der Weltkrieg-Industriewelt Käfer mit 1000 Schiffen. Die Außerirdischen hatten Monat erwartet. Ihr Verteidigung war sie bereiten. Sie hatten Minuten. Die Weltkrieg-Kommandanten auf Käfer starten und gläubig auf ihr Sensoren. Wo war dies massiv Flott hergekommen? Ihr Langstreckenske hatten nichts entdeckt. Kein Anzeichen für ein bewusste Handinvasion. Plötzlich war der ganz Himmel voller menschlicher Kriegsschiff. Zielpriorit, Militäranlagen. Just, dann Infrastruktur, befahl Jason mit kalter Stimme. Sein Streitkraft bewegten sich mit chirurgischer Präzision, entwickelt durch Jahrzehnte geheimer Kriegsführung gegen Piraten und Räuber. Die Menschen hatten nicht nur gegen die Weltkrieg gekämpft. Überall in der Galaxis hatten sie heimlich Krieg geführt, ihr Taktiken perfektioniert und ihr Waffen getestet. Jeder Konflikt war in Lektion gewesen. Jede Schlacht in Vorbereitung auf diesen Moment.
En der Oberfläche fort Major Hygiene Park ihr Merenkorps durch das auch irdisch. Kommandozentrum, die Valkyrie Soldaten, einst so selbstbewusst hauten nun vor menschlichen Waffen, die ihr fortschrittlich Rüstung in Geschmolzins Metall verwandelten. Die Alien-Krieger hatten nie echten Widerstand erlebt. Ihr Eroberungen waren immer einfach gewesen, ihr Feind schwach und unorganisiert. Aber die Menschen kämpften anders. Sie bewegten sich wie Schatten, schlugen so wie Blitz und verschwanden. Bevor die Valkyrie regieren konnten, Aufklärungsbericht, Major, Feldwebel, wurden zahlreich ihr ein Datenpad. Sie haben an 20 Sekunden lang beobachtet und diese Invasion geplant. Hygiens Augen verhüteten sich, als sie die Daten las. Die Valkyrie hatten nicht nur ihre Kolonien angegriffen, sie hatten jahrelang geplant, die Gesamtmenschheit auszulöschen. Jeder menschliche Posten war kartiert worden, G-Twitch studiert, jeder Angriff minutiös geplant. Dann wissen sie, dass wir denen kein Neid zeigen, die ein sehr kinder bedrohen, sagt sie mit einer Stimme wie gehörteter Stahl. Die Wort verbreiteten sich durch die Reihen der menschlichen Soldaten. Sie kämpfen nicht nur für den Sieg, sie kämpfen für das Überleben ihrer Spezies. Jeder Valkyrie-Soldat, der fiel, war einer weniger, der jemals wieder menschlich kinder bedrohen kann. Überall im Valkyrie-Raum tauchten menschliche Starstrups aus dem Nix auf. Ihr Bewegungen koordiniert durch quantenwirkliches Netzwerk. Die irdischen erkannten mit wachsendem Entsetzen, dass die Erde sie viel länger studiert hat, als sie die Menschheit beobachtet hatten. Kommandant Sung Ho lief fort Angriff auf drei verschiedene Systeme gleichzeitig durch. Sein Schiff sprangen von System zu System, schlugen zu und verschwanden, bevor die Valkyrie Verteidigung regieren konnte. Es war Kriegsführung auf einem Niveau, das die Aliens nie erlebt hatten. Die Valkyrie hatten geglaubt, sie seien die Jäger. Aber wenn sie die Menschheit beobachtet hatten die Menschen sie studiert. Die Bewegung ihrer Flotten war verfolgt worden, die Twitch ihre Technologie analysiert. Jeder Aspekt ihrer Gesellschaft durchleuchtet. Kapitän Minjung, Kim koordiniert Sabotage-Action auf einem Dutzend Welten gleichzeitig. Ihr Agenten, die jahrelang Aushändler und Diplomaten getend gewesen waren, warfen ihr Masken ab und begannen, die Valkyrie-Infrastruktur von innen heraus zu zerstört. Die Aliens erkannten jetzt die schreckliche Wahrheit. Die Menschen waren nie die Blut gewesen, sie waren die Prädatoren, und die Jagd hat gerade erst begonnen. Kapitän Kyung-ho beileichelt. Als sein Cyberkriegsdienst gleichzeitig jeden Valkyrie-Kommunikationskant durchdrang. Aber ihr ganzes Imperium hinweg flackerten Bildschirms am Leben und zeigten Aufnahmen von New Harmonie-Zerstränge gefolgt von Bildern ihrer eigenen brennenden Welten unter menschlichen Angriffen. Die Valkyrie-Zivilisten sahen in ihren Häusern und starrten entsetzt auf die Bildschirme. Sie sahen die Verwüstung, die sie über die Menschen gebracht hatten, und dann sahen sie, wie die Menschheit zurückschlug. Die Bilder waren nicht zufällig ausgewählt, die schien war sorgfältig berechnet, maximale psychologische Wirkung zu erzielen. Stellt sicher, dass sie es verstehen, sagt Kyung-Ho technischer Feldwebel Ayong-Yun. Jeder Valkyrie-Zivilist muss sehen, was passiert, wenn man Earthskinder angreift. Die Nachrichten zeigten nicht nur die Zerstörung, sondern auch die Gesichter der menschlichen Opfer. Kinder, die sie schuld gegangen waren. Familien, die zusammen zu Abend gegessen hatten. Bauern, die ihr Felder bestelten. All dies Leben waren in einem Augenblick ausgelöscht worden, weil die Valkyrie sie für minderwertig gehalten hatten. Dann kamen die Bilder der Vergeltung. Menschlich Schiff.
Die durch Velkori-Raumstationen schnitten Messer durch Butter. Aliens daten, die vor der Überlegenheit menschlicher Waffen flohen, ganz Flotten, die in Minuten vernichtet wurden. Die psychologische Campaign funktionierte perfekt. Velkori-Grenzwelten lehrten sich, als Übervölkerung Nationen floh, strategische Positionen und Kampfaufgabe. Ganz Familien packten hastig ihr Sachen und verliehen ihr Heimatwelten, getrieben von der Angst vor der menschlichen Vergeltung. Aliens mit dem Zephroni-Kollektiv begannen zu brickeln. Als die Mitgliedsweise erkannten, dass sie einem Feind gegenüberstanden, der überwältigende Kraft mit kalkuliertem Terror kombinierte. Die anderen Alienvölker hatten erwartet, dass die primitiven Menschen zu solch raffinierter Kriegsführung figuren. Kommandant Yuri Song forthittanderen Angriff mit ihrer Geisterflotte durch. Erschien Langgenjag, ein Ziel zu sichern, bevor sie den Hyperraum verschwand. Ihr Schiff waren Phantom, da einen Moment, in nächsten verschwunden, hinterließ nur sichern und verwirren. Jeder Angriff hinterließ ein Fake-Nachricht. Die in jeder bekannten Sprache gesendet Wort, die Ode erinnert sich, dies, drei Wort verbreiteten mehr Schrecken als jed Waff. Sie bedeuten, dass die Menschen niemals vergessen würden, niemals vergeben würden. Jeder Velkori, der an dem Angriff auf New Harmony beteiligt gewesen war, würde Rechenschaft gezogen werden. Lieutenant Sungwon Park koordiniert die Propagandakampagne von seinem kommenden Posten aus. Ziel erreicht, Sir. Die Velkori Zivilbevölkerung ist in Panik. Ihr Regierung verliert die Kontrolle. Die Velkori Oberkommando von sich nicht nur in einem Krieg wieder, sondern auch in einer Massenpanik unter ihrem eigenen Volk. Ihr Soldaten desertierten, ihr Bürger flohen, und ihr Verbündeten wandten sich ab. Die Menschen hatten nicht nur ihre militärische Überlegenheit bewiesen, sie hatten auch gesehen, dass sie die Psychologie ihrer Feinde meisterhaft verstanden. Die Aliens erkannten jetzt, dass sie nicht nur gegen ihn Armee kämpfen, sondern gegen ihn ganz Spezies, die entschlossen war, sie für ihr Verbrechen bezahlen zu lassen. Die Menschheit war zu einem Albtraum geworden, dass sie bis in ihr Traum wie HFY-Geschichte dort Präsident Hein Wu's Stimme holt durch das Militärnetzwerk. Operation Holenfuhr ist autorisiert. Nehmt als, die Wort markiert in den Beginn der totalen Kriegsführung. Es gab kein Zurückhaltung mehr, kein Neid, kein Hoffnung auf ein friedlich Lösung. Die Velkori hatten ihr Chance gegeben, als sie New Harmony angriffen. Jetzt würden sie die Konsequenzen tragen. Admiral Sangmin Park beobachtet von seinem Flaggschiff aus, wie menschliche Streitkraft systematisch die Velkori-Civilisations electen. Industriewelten wurden ihre Produktionskapit beraut. Ihr Ausrüstung auf menschlich Flaggschiff, verleden, was Jahrhundert der Aufbaus gekostet hat, wurde in Tagen demontiert. Die Menschen arbeiteten mit einer Effizienz, die Velkori erschreckt, jede Fabrik, jede Raffine, jede Technologienlage wird sorgfältig katalogisiert und dann entweder sichtet oder so transportiert. Es war nicht nur Krieg, es war die komplette Auslöschung einer technologischen Zivilisation. Handelsrouten wurden zu Tanzfeldern, die von menschlichen Kriegsschiffen patrouilliert wurden. Velkori Handelsschiff, die einst stolz durch die Galaxie gefahren waren, wurden ohne Vorwarnung sichtet. Ihr Besatzungen hatten keine Chance zu fliehen, keine Möglichkeit sich zu ergeben. Dr. Jeongchen aktivierte ihre Schreckensschöpfung Anatenschwurm, die Technologie auf molekularer Ebene verschlangen und nur Grundmittel hinterließen. Diese mikroskopischen Maschinen waren das Ergebnis jahrzehntelange Forschung, Waffen, die als sichern konnten, was nicht menschlichen Ursprungs war.
Ganz Velkoriram stationen lassen sich innerhalb von Stunden in ihr Bestandteil auf. Die Aliens konnten nur hilflos zusehen, weil ihr größten technologischen Errungenschaften so vielen Raumhäfen, die tausend von Jahren alt waren, verschwanden in wenigen Minuten. Kommandant Jinwoo Han koordiniert den nannten Angriff von seinem Laborschiff aus. Die Schwellen funktionieren perfekt, Doktor. Wir können ihr Gesamtinfrastruktur in Woken auslöschen. Bei Velkori Civilization, die sich über Jahrhundert entwickelt hat, wird zu Schrott reduziert. Ihr fortschrittlichen Computer, ihr Energiesystem, ihr Transportnetzwerk Bales verschwand unter dem unerbittlichen Angriff der menschlichen Naniten. Meinem, meldet Kommandant Siak Jinli Admiral So Young. Ihr Heimatsystem bittet Verhandlungen. So Youngs Antwort wird: die ganz Galaxie gesendet. Die Menschheit verhandelt nicht mit Kindermorden. Ihr werdet bedingungslos kapitulieren. Oder ihr werdet euren Opfern im Tod anschließen. Die wird treffen die Velkori wie ein Schlag ins Gesicht. Sie hatten erwartet, dass die Menschen, wie andere Spezies vor ihnen, bereit waren zu verhandeln, Kompromiss einzugehen. Aber die Menschheit war anders. Sie vergaß nicht, und sie vergab nicht. Die finale Phase von Humanities Campaign begann. Als Earths mächtigste Waffen Stellar Spiegel und Gravitationsböhmen, das Herz der Velkori Roms, ins Visier nahmen. Diese Waffen waren so gewaltig, dass sie ganz Stern manipulieren konnten, Planeten aus ihrem Laufbahn rein und Sonnensystem destabilisieren. General Taiho Kim überwacht die Vorbereitungen für den Einschlag. Als System bereit, Sir. Wir können Ihr Heimatsystem jederzeit auslöschen. Bei Velkori erkannten jetzt das Fall aus Mikias Fellers. Sie hatten nicht nur ihn Spezies angegriffen, sie hatten ihn Kraft entfesselt, die bereit war, die ganz Galaxie zu verwassen, ihr Kinder zu reichen. Die Schlacht am Velkros Prime dauerte 10 Minuten. Admiral Borak Kim befehligt die Great Menschlich Flott, die Gemmel zusammengestellt worden war, als sie aus dem Hyperraum die Velkori Heimatwelt auftaucht. Die letztwörtige Gunstfolter der irdischen, als was sie noch hatten, begegnet ihnen in verzweifeltem Kampf über ihren brennenden Planet in Dr. endlich war überwältigend. Tausend menschliche Kriegsschiffe füllten den Weltraum. Ihr Rumpfgugsten in lichterstürbenden Velkorizon. Es war die Verkörperung menschlicher Entschlossenheit in Armada, die aus dem Schatten getreten war, ein für allmal zu zeigen, was passierte, wenn man es Kinder bedroht. Albertierien, nach Belieben führen, befahl Boram mit eiskalter Stimme, weit ihnen den Preis dafür, die zu bedrachen. Die wird halten durch jeden Communication der Flott. Jeder Pilot, jeder Kanonier, jeder Soldat wusste, wofür sie kämpfen. Die Bilder von New Harmony brannten in ihren Häusern verkohlten Überrest von Spielplätzen. Die geschmolzen Ruinen von Schulen, die Asch von 3 Millionen entschuldigen Seelen. Kapitän Junho nahm fort die Jiggerstaffeln durch die außerirdischen Formationen, sein Piloten schnitten mit einer Präzision durch feindlich Schiff, die aus einem Leben geheimer Ausbildung stand. Die Bewegung war perfekt, jeder schustlich. Sie flogen nicht nur, sie tanzten den Tanz. Der Tod zwischen den Sternen. Bei Velkori kämpfen verzweifelt, aber ihr Panik war spürbar. Ihr einst so stolzen Kommandanten schreien widersprüchlich Befehl, ihr Piloten flohen vor menschlichen Jägern, die sich geweckten, wie Raubvögel auf der Jagd. Trotz all ihrer technologischen Fortschritt hatten sie nie einen Feind erlitt. Damit solch kalkulierte wat kämpfte. Lieutenant Sujin steuerte ihren Abfängiger durch ein Labyrinth aus Laserstrahlen und Explosionen. Phoenix Squadron, Formation halten.
Lasst keinen entkommen. Die menschlichen Piloten kämpfen nicht nur für den Sieg, sie kämpfen für Gerechtigkeit. Jedes Weltkriegsschiff, das fiel, war ein Schritt in diese Vergeltung für New Harmony. Jede Explosion war ein Versprechen an die Toten, dass ihr Opfer nicht umsonst gewesen war. Als das letzte irdische Kriegsschiff explodiert, begann General Minho Kang mit dem Orbitalbombardement von Velcro's Prime, die Schild der Planeten. Einst für undurchdringlich gehalten, kollabierten unter dem konzentrierten Feuer von Humanities mächtigsten Waffen, die Weltkrieg-Hauptstadt, die seit Jahrtausenden das Zentrum ihrer Zivilisation gewesen war, begann zu brennen. Ihr prächtigen Turm, ihr großartigen Palast, ihr heiligen Tempel als verwandelte sich in lodernde Fackeln unter dem menschlichen Angriff. Kommandant Jesulchen koordiniert das Bombardement mit chirurgischer Präzision. Zielbereich, Alpha vernichtet, Zielbereich Beta in Flammen, kein feindliche Aktivität mehr detektiert. Das ist für New Harmony, flüstert Bora, wenn die Weltkrieg-Hauptstadt unter ihnen brennt. Ihr wird tragen das Gewicht von 3 Millionen verlorenen Leben, die Trinnen anselige menschliche Familien, die wat eine ganzen Spezies. Die Flammen von Velcro's Prime waren mehr als nur Zerstörung, sie waren ein Lupfeuer für die ganz Galaxie, in Warnung entschieden, der Gemmels daran dacht, menschlich Kinder zu bedrohen. Die Menschheit vergaß nicht, und sie vergab nicht, die Schlacht war vorbei, aber der Krieg war gewonnen. Die verbliebenen Weltkrieg-Kolonien kapitulierten innerhalb von Stunden nach Velcro's Prime Zerstörung. Feldmarschall HFY akzeptierte ihr bedingungslos Kapitulation von der Brücke ihres Kommandantschiffs. Ihr Bedingungen waren nicht verhandelbar. Die Nachricht von der Vernichtung ihrer Heimatwelt hat sich wie ein Lauffeuer durch das Weltkrieg-Imperium ausgebreitet. Ganz Flotten warfen ihr Waffen nieder. Gouverneur ergaben sich über Kommunikationskanal, und Millionen von Alien-Zivilisten krochen aus ihren Verstecken, sich den menschlichen Streitkräften zu ergeben. Ihr Militär ist aufgelöst, während sie den versammelten Alien anführen, die über Hologramms geschaltet waren, Waffen sind verwirkt. Anführer wurden wegen Kriegsverbrechen gegen die Menschheit vor Gericht gestellt. Bei Weltkrieg-Kommandanten, die einst stolz ihre Überlegenheit verkündet hatten, kauerten nun vor den menschlichen Bildschirmen. Ihr Süßmenschenbrüchen Gesichter zeigten das voll aus mit ihrer Niederlage. Sie hatten als verloren hier flott, ihr Heimatwelt, ihr UKUNFT.GUV soon limitabliert die erstmenschlich Besatzungsregierung auf Käfer. Sein Soldaten sorgten durch schnell Bestrafung jedes Widerstands für Gehorsam. Die Weltkrieg-Bevölkerung lernt schnell, dass jede versuchte Rebellion mit sofortigen und entscheidenden Konsequenzen beantwortet wird. Die Transformation war dramatisch und vollständig. Weltkrieg-Stadt, die einst in irdischer Architektur Guggensten, wurden mit menschlichen Verwaltungsgebund und Militärstützpunkten umgestaltet. Alien-Schriftzeichen verschwanden von öffentlichen Gebäuden. Ersetzt durch irdische Sprachen und menschliche Symbole. Die Himalischen verbündeten. Der Weltkrieg folgten schnell nach und kapitulierten, anstatt Earthsworn zu riskieren. Das Ethroni-Kollektiv, das Morvik-Syndikat, die Stille Confederation, albuten sich vor der menschlichen Macht. Sie hatten gesehen, was mit denen geschah, die der Menschheit trotzten. Admiral Kyung-Soo Park koordiniert die Kapitulation von einem Dutzend verschiedener Alien-Spezies. Ihr Botschafter bitten um Audienz. Sir, Sie wollen friedenswürdig aushandeln. Sagt ihnen, dass die Zeit für Verhandlungen vorbei ist, antwortet Singhwan kalt. Ich nur noch Unterwerfung oder Vernichtung.
Oberstiegen überhaupt die Transformation von Alienwelten in menschlich Industriezentren. Die fortschrittliche Technologie, die Weltkörper über Jahrtausende entwickelt hatten, diente nun Earths Expansion in die Galaxis. Massive Fabriken entstanden auf eroberten Welten. Bemand von menschlichen Ingenieuren an Weltkörper arbeiten unter strenger Aufsicht. Die irdische Technologie wird zerlegt, studiert und in menschlich System integriert. Jedes Geheimnis ihrer Zivilisation wird entfaltet und für die Menschheit nutzbar gemacht. 10 Milliarden menschlich Leben zu ersetzen, sagt sie ihrem Stab. Wir brauchen jede Ressource, die dies Welten bieten können. Die wird erinnert in jeden daran, worum sie hier waren. Nu Harmonie war nur der Anfang gewesen, die Weltkörper hatten geplant. Die Gesamtmenschheit auszulassen, jetzt würden Welten dabei helfen, eine neue Generation von Menschen zu schaffen, die niemals vergessen wird, was passiert war. Oberst Minjunchen richtet Gedenkstätten auf jeder roberten Welt ein. Die und die Opfer von Nu Harmonie erinnerten, damit sie niemals vergessen, worum wir hier sind. Die Galaxis hat eine neue Ordnung, und die Menschheit stand in ihrer SPITZ. End.